Hello guys, this is Ghazi Rahman and welcome to Tech Break. আজকে আপনারা দেখতেছেন আমার পিছনে there is a monstrosity here and we'll be unboxing this 65-inch OLED Sony TV. So guys, এই monstrosity-টাকে unpack করার আগে let's talk about some of its features, right? So basically আমাদের this is a Sony TV, is a Sony XR model. আমাদের মডেলটা হলো A80J. It's a 65-inch TV. So আমরা যদি দেখি XR OLED contrast, that is XR stands for extended reality. It uses it করে. And then we have the acoustic surface audio plus. We'll talk about that later as well. Plus এটা আমাদের Google TV আছে. These are Android TV. তারপরে এটা আমাদের built-in Google TV ও আছে. You have Apple Plus as well. Android TV features গুলো তো আছেই. So these are a couple of things that we need to talk about in the beginning of the video. So বেশি time waste না করে let's unbox this. So guys, যেটার জন্য আমরা এখন ওয়েট করছি, let's look at the panel itself. Ooh la la! Look at that piece. So guys, this is all done. আমাদের panel is exposed এবং আমরা যদি টেক ব্রেকের মধ্যে at least এরকম একটা প্যানেল মধ্যে গেম না খেলি তাহলে কি চলবে? So let's look up our PC, which is around here. And play some God of War. Let's go. So guys, আমাদের টিভি কিন্তু আনবক্সিং করা শেষ। টিভিটা অলরেডি পিছনে হুক করা হয়েছে and you can see some sick animation running in the behind. আমি অ্যানিমের অনেক বড় ফ্যান, সো এখানে পিছনে অ্যানিমের এমবি চলতেছে। You can look at the color contrast. So basically প্রথমে আমি বলে দিই, this is an OLED display. So this is a 65-inch OLED display with 120 Hz refresh rate. So guys, let's talk about the picture quality for this. এবং এটা করার জন্য আমার ফোনের সাহায্য নিতে হবে কারণ there are so many things to talk about for this particular panel, right? So firstly আমরা যেটা বলবো যে পিকচার প্রসেসিং করার জন্য ইউজ করা হয়েছে কগনিটিভ প্রসেসর, দ্যাটস XR কগনিটিভ প্রসেসর, যেটার নাম এক্সটেন্ডেড রিয়ালিটি। সো ক্লিয়ারিটি এনহ্যান্সমেন্টের জন্য তার ডুয়েল ডাটাবেস প্রসেসিং ইউজ করছে। সো ইউ হ্যাভ গট XR 4K আপস্কেলিং, যেগুলো লো রেজুলেশনে এটাকে প্রসেস করে এটাকে 4K তে আপস্কেল করে দেখানোর জন্য, which puts a less pressure on the processor itself. এছাড়াও XR super resolution আছে। So color enhancement এর দিকে যদি আমরা যাই, so you have got light color technology, XR smoothing এবং XR, I'm gonna butcher this name, Triluminous Pro. So yeah, these are color enhancement, so you get more vibrant color. আপনারা কিন্তু পিছনে স্যাম্পল অলরেডি দেখতে পারতেছেন। এবার নেক্সট উই কাম টু দ্য কন্ট্রাস্ট এনহ্যান্সমেন্ট। এটা যে কালার কন্ট্রাস্ট আছে, কন্ট্রাস্ট এনহ্যান্সমেন্টে যা ইউজ করা হয়েছে, ডাইনামিক কন্ট্রাস্ট এনহ্যান্সার। উই হ্যাভ গট OLED XR কন্ট্রাস্ট, OLED টিভির জন্য যেটা এক্সটেন্ডেড রিয়ালিটি কন্ট্রাস্ট, পিক্সেল contrast booster, pixel contrast booster, and you've got the XR HDR remaster to reproduce more lively colors for this TV. কারণ আপনারা যখন এই প্রাইস রেঞ্জের টিভি কেনেন, you want more vibrant colors to pop out of the screen. You want your pictures to look as lively as possible.
নেক্সট আপ আমরা যেটা বলি মোশন এনহ্যান্সমেন্ট, যেটা আমরা হার্জ দিকে বলি এক্সআর মোশন ক্লিয়ারিটি এন্ড অটো মোড যেটা দেওয়া আছে। সো নেক্সট আপ উইল বি টকিং অ্যাবাউট দ্য ভিডিও সিগন্যাল সাপোর্ট। সো এই টিভিতে শুধু HDMI পোর্ট আছে, উই ডোন্ট হ্যাভ আ ডিসপ্লে পোর্ট কারণ ইটস আ টিভি, না থাকাটাই স্বাভাবিক। সো HDMI দিয়ে ইউ গেট 1496x2020p signal. So if you're using the 1496x2160p resolution, আপনার রিফ্রেশ রেটের চয়েস থাকবে 24, 50 and 60 Hz. If you're using 4K, যেটা হলো আপনার 3840x2160p, তাহলে you can get refresh rate up to 24, 25, 30, 50, 60, 100 and 120 Hz. Sorry, I'm going to দেখে বলতেছে কারণ keeping all this in memory is very tough. At 1080p তে you get 30, 50, 60, 100, 120 Hz. Same goes for 1080p 24p. Yeah. So basically আপনারা যারা আছেন আপনারা 4K দুইটা রেজোলিউশন আছে। ফার্স্ট রেজোলিউশনে you will be locked into 60 Hz আর সেকেন্ড যে 4K রেজোলিউশনটা আছে which is that's 3840 into 2160p. এখানে যদি আপনি চান তাহলে you can use 30, 50, 60, 100 and 120 Hz refresh rate, variable refresh rate. So why do we need this, right? So basically যেটা হলো যে আমরা ইউটিউব যদি দেখি, ইউটিউব দেখলে আমরা 60 frames per second এ যে ভিডিওগুলো আছে ওগুলো দেখলে কিন্তু দেখতে অসম লাগে, নাইস স্মুথ ফ্লো অফ অ্যাকশন এন্ড মোশন। টুইচের ক্ষেত্রেও সেম জিনিস, আমরা যদি টুইচে গেম স্ট্রিমিং দেখি এটার জন্য 60 ফ্রেম ইজ এনাফ, বাট আমরা যখন একটা গেম খেলি, গেম খেলাটা একটা অপটিমালি লাইক এক্সপেরিয়েন্স করার জন্য ইউ ডু নিড দ্যাট হায়ার রিফ্রেশ রেট, রাইট? সো বেসিক্যালি আমরা যদি দেখি যে প্লেস্টেশন 3 এর ক্ষেত্রে 30 ফ্রেমস পার সেকেন্ড পর্যন্ত করতো। যখন আমরা প্লেস্টেশন 4 এর দিকে আসলাম, প্লেস্টেশন 4 bumped it up to 60 frames per second. প্লেস্টেশন 5 এ কিন্তু 120 frames per second পর্যন্ত আপনি করতে পারবেন। সো ইফ ইউ হ্যাভ আ টিভি লাইক দিস যেটা 120 Hz এ রিফ্রেশ রেট থাকে, you can easily lock your games into 120 frames per second. সো আমরা যদি পিসির ক্ষেত্রে দেখি, পিসির ক্ষেত্রে গ্রাফিক্স সেটিংস এর কারণে হোক আপনার গেম প্লের সময় FPS কিন্তু ফ্লাকচুয়েট করে। ইউ ক্যান লক ইট ডাউন টু লেটস সে 60, 90 বা 120, বাট একটু ফ্লাকচুয়েট করে। কিন্তু আমরা যদি কনসোলের ব্যাপারে চিন্তা করি, কনসোলের দিকে কিন্তু ইটস সো অপটিমাইজ যে আপনি 120 ফ্রেমস এ লক করলে ইট উইল স্টে দেয়ার। সো when you're playing games like let's say the New Horizon Dawn is coming out, তারপর আমাদের God of War Ragnarok চলে আসছে কয়েকদিন পরে। সো এই টাইপ অফ গেম যখন আপনি প্লেস্টেশন 4 এ খেলবে এবং এরকম একটা টিভি যদি আপনার ওটার সাথে থাকে, the experience is going to be awesome. আর নেক্সট যে ফিচারটা আছে এটার সাউন্ড, ওটা ব্যাপারে তো আমরা কথাই বলি না, উইল গেট ব্যাক টু দ্যাট অ্যাজ ওয়েল। So guys, let's talk about the audio for this TV. So we'll be playing a sample clip of the sound for this TV right about now here. So first of all, আমরা যদি কথা বলি অডিও পাওয়ার আউটপুটের ব্যাপারে, so it's got 3 speaker, built-in speaker, that is 10 watt plus 10 watt plus 10 watt. স্পিকার টাইপটা যদি আমরা দেখি, স্পিকার টাইপটা হলো অ্যাকুস্টিক সারফেস অডিও প্লাস। সো বেসিক্যালি অ্যাকুস্টিক সারফেস অডিও প্লাস যেগুলো হলো এই নিউ ব্রিড অফ স্পিকার, যেগুলো আমাদের মনিটর যে প্যানেলটা আছে, প্যানেলটাকে অ্যাজ এ ভাইব্রেটিং সোর্স হিসাবে ইউজ করে সাউন্ড প্রডিউস করে। নেক্সট আপ উই হ্যাভ গট দ্য স্পিকার কনফিগারেশন। সো বেসিক্যালি ইউ হ্যাভ গট 2x actuator and 2x subwoofer system, so you get those clear bass and clear sound quality from this TV. আপনারা স্যাম্পল দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, স্যাম্পলটা আমাদের মাইক্রোফোনে ক্যাচ করা, বাট অ্যাকচুয়ালি আপনারা যদি ইসে শুনেন, আমি যেটা শুনছি, ইট অ্যাকচুয়ালি সাউন্ডস অসাম। নেক্সট আপ হলো আমাদের অডিও ফরম্যাট। সো দিস ওয়ান সাপোর্টস Dolby Atmos, Dolby Digital Audio and Dolby Atmos. It supports both format. সো আমরা যদি ডিজিটাল ফর্মের কথা বলি, তো ইটস DTS ডিজিটাল সারাউন্ড সাউন্ড এটা করে। অ্যাকুস্টিক অটো ক্যালিব্রেশন আছে, সো রুমের উপরে বেস করে বেসিক্যালি এটা অটোমেটিক্যালি এটার টিভির পজিশন এবং রুমের মধ্যে রুমের সাইজ সব সেন্স করে ইট উইল সেট দ্য অ্যাকুস্টিক্স ফর দ্য সাউন্ড ইটসেলফ। ভয়েস জুম আছে, ইট ডাজ নট হ্যাভ আ রেডিও, সাউন্ড প্রসেসর নাই। So simulated surround sound, it's got 3D surround upscaling sound mode
যেমন চিন্তা করি, we have got standard, dialogue, cinema, music, sports and Dolby audio. Next up, we have got the operating system. This runs on Android TV. Onboard storage is around 16 GB. I think that's basically all you need to know about the spec for this TV. So let's talk about the experience for this TV, right? So basically, as a TV, when you're watching video content at 60 frames per second, the viewing experience is awesome. It's got a big display, so after the Blu-ray movie, but if you're looking for, let's say, high-end content, আমি যদি বলি লাইনাস টেক টিপস এর কয়েকটা টেক ভিডিও যেটা আমি দেখতে পছন্দ করি, you have got just 2 cents videos, awesome viral footage of PC spec, এই স্ক্রিনে দেখতে অস্থির লাগে। The color production of this screen is awesome. It's a OLED screen. Color quality অনেক ভালো, picture quality is so realistic looking, and you've got those vivid and clear pictures. So এখানে যদি আপনার nature documentary বা if you are looking, okay, আমরা এখানে পিছনে anime দেখতেছি, if you are into watching animes, if you have 4K anime content, আপনার যদি Crunchyroll এইসব জায়গায় যদি সাবস্ক্রিপশন থাকে, watching it on TVs like this is different experience in itself. So গেমারদের ক্ষেত্রে যেটা হলো, why do you need this TV, right? So basically এখন যারা new generation of console use করে, like let's talk about the PlayStation 5, যেহেতু আমরা Sony TV রিভিউ করতেছি. So when you're using a console like a PlayStation 5 যেটা 120 frames এ গেম রান করতে পারে, so এই গেমগুলা যদি আপনি এরকম একটা ডিসপ্লেতে যদি না খেলেন, the experience that you're gonna get while playing on a display like this is totally different from playing on a, let's say, a high refresh rate small monitors. So trust me, I have played PlayStation God of War on PlayStation 4 on my 42-inch Sony BRAVIA. The color is good. Sony TV's panel color সবসময় ভালো ছিল, এটা না বলার কিছু নাই. The color was good, but এরকম একটা বড় টিভিতে খেলার এক্সপেরিয়েন্সটা না, that's totally different. So plus when you get to play those games at, let's say, 120 frames per second, কারণ আমি যেখানে খেলছি it's 30 frames per second বা 60 frames per second, আমার টিভিতে 30 frames per second, so 30 frames per second. So basically playing it at a higher refresh rate will make that difference, that sharpness, that contrast. আমরা কয়েকদিন আগেও এটার মধ্যে এই টিভিটা যখন প্রথম আসছে, I powered up like this TV and connected my PC with it. এখানে আমার PC দেখতে পাচ্ছেন. We did play God of War on this TV with 60 FPS cap, কারণ আমরা একটু হাইয়েস্ট রেজুলেশনে খেলতেছিলাম, ওইখানে 60 Hz এর উপরে যাচ্ছিল না. So the experience was totally different from playing on a smaller display. এখন বলতে গেলে everybody is not going to afford this display, কারণ এই ডিসপ্লেটা, this TV is somewhere around 5 লাখ টাকা MRP হবে. I think Smart এখন অফার চলতেছে এই টিভির সাথে. So everybody is not going to afford it, but for the people that do afford it, the viewing experience on this TV is going to be awesome. So guys, this was my experience unboxing the Sony BRAVIA XR A80J 65-inch monstrosity of a TV. So basically আমি এর আগে কখনো এরকম এক্সপেন্সিভ প্রোডাক্ট আমার চ্যানেলে আনবক্সিং করি নাই বুক কাপে. So yeah, this was a very unique experience for me. I got to learn a lot about TV displays. আমি মনিটর ডিসপ্লের ব্যাপারে অনেক কিছুই কথা বলছি আগে, মনিটর আনবক্সিং করা হয়েছে, মনিটর রিভিউ করা হয়েছে. First time unboxing and reviewing a TV, by the way. This was a very good experience. Thanks to Smart for providing this review unit for me. এত expensive review unit আমাকে পাঠাবে আমি এক্সপেক্ট করি নাই. Thanks to Sony as well for the help with the specs and other things. Thanks to my team for helping you with the video. So guys, আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে. যদি ভালো লেগে থাকে, you know what to do. The subscribe button should be right around here. Click on that. Notification bell তার পাশেই আছে. If you click on that, you'll stay updated on videos like this, which will be dropping in future. আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন. This is me, Gazi Rahman, signing off. Next ভিডিওতে আবার দেখা